Good morning, students. Today we are going to see the important questions in fifth semester, that is modern physics. ఓకే, చాలామందికి ఒక భయం అనేది ఉంటుంది. మేము ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ ఏ విధంగా పాస్ కావాలి ఫిజిక్స్ లోపలని. ఫిజిక్స్ మనకి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనేది కొద్దిగా థీరీకి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, ఇది మొత్తం కూడా మ్యాథమెటికల్గా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ థియరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చాలామందికి ఒక భయం అని ఉంటుంది, ఏ విధంగా మనం పాస్ కావాలని. ఎలాంటి భయం లేకుండా మనం ఈజీగా ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ మనం ఈజీగా పాస్ కావచ్చు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ చదివితే మాత్రం ఈ వీడియోలో నేను ఏవైతే క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో ఆ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు ఖచ్చితంగా చదివితే ఖచ్చితంగా ఈజీగా పాస్ కావడం కాదు, మంచి మార్క్స్ తోటి పాస్ కావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో దీంట్లో మనకేంటంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకు స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మీరు గమనించినట్లయితే ఈ స్టార్న్-గేర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్టార్న్-గేర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్ మనకు స్టార్న్-గేర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. తర్వాత మనకు దాంట్లోనే మనకేంటంటే వెక్టార్ ఆటమిక్ మోడల్, క్వాంటమ్ నంబర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ వెక్టార్ ఆటమిక్ మోడల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, క్వాంటమ్ నంబర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ వెక్టార్ ఆటమిక్ మోడల్. సో దీంట్లో మనకేంటంటే స్టార్న్-గేర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకే, తర్వాత స్టార్న్-గేర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వెక్టార్ ఆటమ్ మోడల్ అండ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ వెక్టార్ ఆటమిక్ మోడల్. తర్వాత దాంట్లో లాంగ్ అంటే ఫస్ట్ మనకు ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా, మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రా అని రెండు ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ 2 టాపిక్స్ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్, దట్ ఈస్ ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా అండ్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రా. ఇన్ ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా కంపల్సరీ వితౌట్ ఎనీ స్కిప్పింగ్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ద స్టార్న్-గేర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెక్టార్ ఆటమిక్ మోడల్ అండ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ వెక్టార్ ఆటమిక్ మోడల్. ఓకే, ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ LS coupling and JJ coupling schemes, and also Raman effect, Passion-Back effect, Stark effect. These are the first short answers questions. Okay, so in the first topic, I mean in the atomic spectra, compulsory you have to learn these topics. Those are what? Stern-Gerlach experiment, vector atomic model and quantum numbers associated with vector atomic model. Okay, for short answer those are for long answers. Avi long answers ki Stern-Gerlach experiment, vector atomic model and quantum numbers associated with vector atomic model. Short answer ki sambandhinchi LS coupling, JJ coupling schemes. Okay, తర్వాత Raman effect, Stark effect, Passion-Back effect. ఓకే, సో ఇవి ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన, అంటే ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అవి ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్. దేంట్లో ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా ఫస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో. సెకండ్ చాప్టర్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రాలో ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే రామన్ ఎఫెక్ట్, క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఈ లాస్ట్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ టాపిక్స్ అవి మొత్తం లాంగ్ ఆన్సర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. ఓకే, దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో compulsory you have to learn the Raman effect, classical theory of Raman effect. He may ask, explain what is Raman effect and explain experimental arrangement of Raman effect and okay, Raman effect. He will ask like that, or explain define whatever the Raman effect and classical theory of Raman, explain classical theory of Raman effect. Like that he can ask the question in 2 ways. Either he may ask for experimental arrangement of Raman effect, or he may ask classical theory of Raman effect including what is Raman effect. Okay, so ఇవి ఖచ్చితంగా మనం చదవాల్సిన క్వశ్చన్. దేంట్లో మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో సెకండ్, దట్ మీన్ సెకండ్ టాపిక్. ఇంకోటి కూడా ఉంది చదవాలనుకుంటే డయాటమిక్ మాలిక్యూల్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్న్యూక్లియర్, వాట్ ఎవర్ ద ప్యూర్ రొటేషనల్ ఎనర్జీస్ అండ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్. అది కూడా జనరల్గా డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ గురించి అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఫస్ట్ టాపిక్లో ఫస్ట్ చాప్టర్లో స్టార్న్ అండ్ గేర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్, క్వాంటమ్ నంబర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ వెక్టార్ ఆటమిక్ మోడల్, LS coupling, JJ coupling schemes, Raman effect, Passion-Back effect, Stark effect. సో ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ లాంగ్ ఆన్సర్. కింద నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో రామన్ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా చదవాల్సింది. రామన్ ఎఫెక్ట్, క్లాసికల్ థియరీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇన్ ద సెకండ్ యూనిట్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యూజ్ యూనిట్.
In this we have to learn first, see photoelectric effect. Okay, in the first introduction topics, photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation. In generally he may ask for long answer question. Okay, photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, and also Compton effect. Okay, experimental verification. These are the two questions. Next, matter waves and uncertainty principle. In this we have to learn division and Germer experiment. Okay, mostly asked question, division and previously asked question, division and Germer experiment. Okay, Eisenberg uncertainty principle, position and momentum. These are for short answers questions. He may ask for, maybe sometimes he may ask for long answer also. Okay, gamma ray microscope, diffraction of single slit. These are all important topics in what we can say second unit. First, photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, Compton effect, experimental uh, experimental study of uh, experimental verification, Compton effect. Okay, here uh, here see, next, for short answers, phase and group velocities, what are matter waves, properties of matter waves. Okay, this properties of matter waves, phase and group velocity. Okay, phase and group velocities. So these are the for short answer questions. Heisenberg uncertainty principle, phase and group velocities, matter waves, properties of matter waves. Okay, these are what for short answers questions. And in the last chapter, okay, first chapter we have matter waves and uncertainty principle. In introduction we have photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation. These are Compton effect. Okay, those are important for short answer, long answer questions. Okay, in matter waves and nothing but in the first chapter, matter waves and uncertainty principle, the important questions are what, division and Germer experiment, phase and group velocities, properties of matter waves. Okay, and Heisenberg uncertainty principle. In the Schrodinger wave equation, in the second chapter, we have the important question is what, show first topic itself, Schrodinger time independent and time dependent equation. Okay, so that is for long answer question. And short answer questions, eigen functions, eigen values, operators. Okay, important questions. And maybe you can ask the basic postulates of quantum mechanics. Okay, for short answers, wave function properties for short answers. Okay, here in the second unit if you observe, I said three long answers. Photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, one question. Division and Germer experiment, second long answer question. And third one, we have what? Schrodinger time independent and time dependent equations. These are the three long answers from second unit. In the first unit, we have mainly two to three long answers. I said that in the introduction only. I said that each and every from each and every unit I am going to give three long answers. 3 into 4, nothing but what, 12 long answers. In that compulsory, you have to learn. I will in the last of the in this class I will explain again the very gunshot questions. Okay, so watch the video till the end. Okay, so from first unit 3 questions, second unit also long answers 3 questions. Okay, and in the third unit, if you take the third unit, that is nuclear physics, compulsory questions are what? In the first chapter, nuclear structure, in the first chapter, the last topics are important. That is nuclear models, liquid drop model and shell model. Okay, liquid drop model and shell model. And without this question, there is no question paper, I think. Okay, that much of confidence I have. So compulsory will ask this question. Okay, there is no doubt. That is either in nuclear models, either he may ask liquid drop model or shell model. Okay, previously asked question. And also in the next second chapter, alpha and beta decays, in this he may ask gamma theory of alpha decay, and gambo theory of alpha decay, Gambo's theory of alpha decay, and Giger-Nutella, Gambo's theory, beta spectrum. Okay, Gambo's theory of alpha decay. He may ask Gambo's theory of alpha decay in second chapter. And the last chapter, particle detectors.
Okay, actually in the last for your seniors this topic is actually not there. For you in this year he introduced the particle detectors. In that GM counter is important, Giger Muller counter and proportional counter, scintillation counter, three counters. He may ask from maybe you may ask one question from first chapter and the one question from third, third chapter, that is particle detectors, or you may ask one question from first chapter and he may ask from second chapter, that is Gambo's theory. So if it does not skip the first chapter, so this whatever the nuclear models, liquid drop model and shell model is very very important. Okay, it compulsory will give one question from first unit and the uh, maybe my guessing. Okay, in this year he introduced these particle detectors. These particle detectors are important. In these three compulsory maximum previously asked question is GM counter, Giger Muller counter, proportion counter also important and scintillation counter also important, but mostly asked question is GM counter, Giger Muller counter. Okay, so like this in the third unit you have to compulsorily learn this liquid drop models for long answer, liquid drop model, shell model, these two questions, and uh, you can skip this whatever the alpha decay, this topic completely. You can skip the alpha and beta decays chapter. You can go for this Giger Muller counters, GM counter, proportional counter, scintillation counter, because these three are very similar. If you learn one counter you can learn the other counter very easily. So my suggestion is what, you can learn these particle detectors and this liquid drop model and shell model. Compulsory you will get one question. Okay, so like this you can learn these questions from the nuclear physics, liquid drop model, shell model for long answers, and also counters. Okay, if you are interested you can learn Gambo theory of alpha decay. So like this, these are the important long answers in the nuclear physics. What are the short answers then? Basic properties of nucleus, first topic is important. In basic properties of physics, nucleus. Okay, you may ask one question for short answer. Okay, you have to learn all the properties, size, charge, mass, spin, like that. You have to learn all the properties of nucleus. Okay, next binding energy of nucleus he may ask, deuteron binding energy he can ask. Okay, for short answers. And range of alpha particles, Giger Nutella, these are the short answer questions, Giger Nutella. And what we can say, this Giger Nutella and a range of alpha particles, these are short answers. Okay, so short answers are those in the third unit. Next in the fourth unit, solid state physics and crystallography. Okay, so in the previous for your seniors only only they have crystal structure. Okay, only this unit, but in this for you he also added the crystallography here. So in the crystal structure, in the first chapter, in the fourth unit, in the first chapter crystal structure, you must learn what we can say, this seven crystal systems. Okay, crystal systems for long answer, seven crystal systems you have, and Bravais lattices, Miller indices for short answer. Okay, and some structures SC, BCC, FCC, they may ask for short answer, or you can combinedly you can ask for long answer. Okay, unit cell is a short answer question. Okay, crystal nature of matter. Okay, amorphous solids, crystalline solid, short answer question, crystalline solid and amorphous solid, short answer question. Unit cell is short answer question. Seven crystal system is for long answer question. Bravais lattices also you may ask for long answer or short answer. Bravais lattices and this some simple crystal structures like SCC, BCC, like this. Okay, Miller indices for short answer or problem you may ask from Miller indices. Okay, some structures here he given NaCl, diamond and zinc blend structure for short answer, or may you can combinedly ask for long answer. So in the first chapter compulsory you have to learn these seven crystal systems and some short answers like Miller indices without any skipping, unit cell. Okay, and crystalline and amorphous solids. Okay, those are the important topics. Next in the X-ray diffraction compulsory you may ask, previously asked question is Bragg's law. Bragg's law, experimental verification of Bragg's law.
okay, and lave method, powder method. You have to learn these two methods. So if you even though if you skip, you have to, you may skip the first chapter, okay, by learning the short answers like unit cell and seven crystal systems is important. By learning seven crystal system, unit cell and Miller indices, okay. Some, if you are interested to learn, you can learn for these structures NaCl diamond, okay. But in the second chapter X-ray diffraction, you don't skip these topics. Those are what Bragg's law and experimental techniques like lave method and powder method. These three questions are important. You have to, you have to study the X-ray diffraction completely, this unit, this whatever the chapter, second chapter in the fourth unit. Don't skip this, okay. So you can skip the last topic, I mean binding in crystals, okay. Bonding in crystals you can skip. If you are interested to learn, you may ask determination of Medlong constant, long answer question, okay. You may ask directly this question, determination of Medlong constant for NaCl crystal, okay, for long answer. And you can ask Bohr neighbor cycle for short answer, or you can combinedly can ask for long answer also, okay. Calculation of Born coefficient and repulsive exponent. So determination of Medlong constant for NaCl if you want to learn, or you can skip this complete last unit, okay. And you can learn only this compulsory chapters are what crystal structure and X-ray diffraction. In these two units again, in these two chapters again, you have to learn this X-ray diffraction completely, because you may ask lave method or powder method for long answer, and also Bragg's law, okay. So you have to completely learn this X-ray diffraction, okay. అంటే కంపల్సరీగా ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్లో మనం ఖచ్చితంగా దీంట్లో బ్రాగ్స్ లా కానీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ లావే మెథడ్ ఉంది, ఇక్కడ మనకు పౌడర్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. ఈ రెండు లాంగ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్స్ అవి, ఓకే. ఇక పైన దాంట్లో వచ్చేసి 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మిల్లర్ ఇండిసెస్ షార్ట్ ఆన్సర్, యూనిట్ సెల్ షార్ట్ ఆన్సర్, ఓకే. క్రిస్టలోగ్రఫీ, లావే సారీ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లైక్ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వాటికి అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ అండ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, ఓకే. సో ఖచ్చితంగా ఫోర్త్ యూనిట్లో చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లావే మెథడ్, పౌడర్ మెథడ్, బ్రాగ్స్ లా, ఇవి ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్. ఇంకా చదవాలి అనుకుంటే క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ లాంగ్ ఆన్సర్కి, యూనిట్ సెల్ ఇవన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి, మిల్లర్ ఇండిసెస్. దీంట్లో సార్ మొత్తం యూనిట్ చదవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే ఇంకో సార్ నేను దీంట్లో ఈ థర్డ్ చాప్టర్లో కూడా నేను ఏమైనా చదవాలనుకుంటున్నా సార్ అంటే, దీంట్లో చదవాల్సింది ఏంటంటే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ మెడ్లాంగ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ NaCl క్రిస్టల్ ఒకటి, తర్వాత బార్ నేబర్ సైకిల్ మేబీ అడిగితే షార్ట్ ఆన్సర్కి అడగవచ్చు, ఓకే. మనకు షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక్కొక్క యూనిట్లోకి వెళ్ళి మూడు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఓకే. మూడు షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. దాంట్లో 2 థియరీ ఉంటుంది, ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఓకే. చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే ఈసారి కరోనా ప్యాటర్న్ ఉంటుందా లేకపోతే రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుందా అని. మ్యాక్సిమం రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు కరోనా ప్యాటర్న్ ఉంటే ఈజీగా మీరు గెట్ ఆన్ కాగలుగుతారు, ఇబ్బంది అట్లయినా గెట్ ఆన్ అవుతారు, ఇట్లయినా గెట్ ఆన్ అవుతారు, ఇబ్బంది లేదు. భయం పడకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈజీగా, మీరు ధైర్యంగా నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నా, ఖచ్చితంగా సార్ అసలు ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంది అంటే, దీంట్లో మనకు ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, మనకు ఫస్ట్ యూనిట్లో ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్ స్టాన్ గ్యార్లక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి, రామన్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఆ రెండు మాత్రం ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే, ఓకే. స్టాన్ గ్యార్లక్ ఎక్స్పెరిమెంటు, తర్వాత ఖచ్చితంగా చదవాల్సింది రామన్ ఎఫెక్ట్, క్లాసికల్ థియరీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్. ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లోకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా చదవాల్సినవి గన్ షాట్ క్వశ్చన్, విడవకుండా చదవాల్సిన 2 క్వశ్చన్స్, ఓకే. సో మీకు సార్ మాకు అది కూడా అవుతలేదంటే ఖచ్చితంగా ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చదవాల్సిందే, మిగతా అన్ని చదవకపోయినా. నెక్స్ట్ దీంట్లో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఖచ్చితంగా విడవకుండా చదవాల్సింది షోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ టైమ్ డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్, ఓకే. విడవకుండా చదవాల్సింది, ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్ షోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ టైమ్ డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఓకే. వీడియో టైం ఇంకా చాలా టైం అవుతుంది, ఆల్రెడీ 20 minutes దాటుతుంది. సో నేను ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. షోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ టైమ్ డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇవి, ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనకేంటంటే దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఇంకా నేను చదవాలనుకున్నట్టే
జెర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, తర్వాత ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్, ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, డెవిజన్స్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్, తర్వాత షోడింగ్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ టైం. ఈ మూడు, అవి రెండు ఇవి మూడు, 5 క్వశ్చన్లు. దీంట్లో ఖచ్చితంగా నేను చదవాలి సార్ అనుకున్న థర్డ్ యూనిట్లో ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయకుండా అంటే లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్, షెల్ మోడల్. ఓకే, ఖచ్చితంగా 2 క్వశ్చన్స్ చదివితే చాలు. లేదు సార్ ఇంకా నేను చదవాలనుకుంటే అంటే జిఎం కౌంటర్ ఒకటి చదువుకోండి. ఓకే, జిఎం కౌంటర్, ప్రొపోర్షనల్ కౌంటర్ ఇవన్నీ సిమిలర్గా ఉంటే ఒకసారి చూసుకుంటే ఆ 3 క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఖచ్చితంగా దీంట్లో 4th యూనిట్లో చదవాల్సింది లావే మెథడ్, పౌడర్ మెథడ్. ఓకే, ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి స్కిప్ చేయకుండా, మీకు టైం లేదంటే. ఇక ఇంకా మేము చదవాలనుకుంటున్నాము అంటే 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ చదవండి, తర్వాత దీంట్లో మెడ్లాంగ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 5th పేపర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.